open this conference. Thank you very much, Silvana, dear colleagues, professors, lecturers, researchers, my dear ladies. On behalf of the Faculty of Linguistics, I would like to express my sincere gratitude and welcome you all to the International Conference, Discourse of Professional and Creative Communication. Moreover, I honorably welcome our keynote and invited speakers, Professor Dr. Valentina Ushina, Michael Kleineberg, Tatiana Sayenko, and Uta Zeevalhek. It is my hope that our conference would be able to achieve its objective in providing an effective forum for academicians, researchers, and practitioners to advance in knowledge, research, and technology for studying languages and translation. Russia's war in Ukraine has been a turning point in perpetuating injustices at all levels, from the international geopolitics to the devastating effect on the lives of particular individuals. Education and translation and interpreting in particular serves as a liberating tool for bringing up critical thinkers who will seek ways to transform the society for the better. Evidently, social justice in Ukraine has been compromised, and education remains a key tool to promote change through disseminating the knowledge about what has been happening. There seem to be two types of knowledge: truth generated by ethical research and propaganda created on twisted facts. The Russian war in Ukraine has showcased one more time that the knowledge people form based on the information sources they prioritize shapes minds, lives, and history. The line between truth and propaganda sadly becomes blurred for those who do not have the knowledge and skills of distinguishing between credible and non-credible informational sources. As academic researchers, we have a duty to the current and next generations to ensure that high quality ethical research about the war survives in our global society, to counter propaganda and become savior of the world population in this post-truth world. Research determines the knowledge that humanity holds. It defines the future. May God bless us all with good health to make this event a successful and enjoyable one. Good luck to all of us. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Mikhailivna. Yes, that's the key idea of our conference, to speak about different types of discourses and how to fight propaganda. Allow me now to give floor to Professor Vadipatnant, the head of the Ukrainian Association of Linguistics and Ethics. Olga Petrivna Воробйова, you're welcome. Thank you. Dear colleagues, шановні колеги, для урізноманітнення, якщо дозволите, нагадаю про українську мову. Я дуже рада вітати всіх і бачити знайомі обличчя на екрані, на жаль, поки що, але сподіваюся, що скоро побачимось і офлайн. Я хотіла б привітати всіх з початком цієї конференції, яка має багато аспектів, вона така багатовимірна, і кожному тут знайдеться своє достойне місце. Я вітаю вас в такій подвійній ролі, можна сказати, як професор кафедри, факультету лінгвістики, і як Лариса Іванівна не head, а президент. Так. І як президент асоціації, Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики. На жаль, минулого року ми не змогли відсвяткувати і відзначити якимось чином, ну, як ми відзначаємо, конференціями, відзначити ювілей нашої асоціації, який виповнилося минулого року 10 років. Але я думаю, що ми це компенсуємо рано чи пізно, скоріше.
заздалегідь всіх учасників конференції запрошую на нашу конференцію, яка, сподіваюся, відбудеться, наступного року. Поки що потримаємо тему конференції так утаємничено. Але що я можу вам сказати вже зараз, досить скоро, колеги це знають прекрасно, вийде друком наша монографія колективна, яка базується на матеріалах попередньої конференції з інтермедіальності, і я думаю, що це теж буде наше свято. Але це на майбутнє. А зараз я ще раз хочу вас привітати в цьому затишному колі друзів, побажати вам гарних виступів, нам насолоди від цих виступів. І наскільки я розумію, ми рухаємось і в плані професійного дискурсу, його вивчення в різних абсолютно його виявах, і в плані художнього, мистецького, творчого дискурсу. І всюди нас супроводжує колосальна, потужна енергетика. Це такий маленький натяк на тему нашої наступної конференції. Тобто ще раз всіх вітаю і вже в передчутті насолоди від інтелектуального, емоційного і професійного спілкування. Дякую. Дякуємо, Ольга Петрівна. Оскільки конференція організована всіма випусковими кафедрами, якщо мене чутно, дозвольте також детальне слово таке перекладу німецької мови. Добрий день, шановні учасники конференції. Вітаю вас на нашому традиційному науковому заході. Мета нашої конференції – надання студентам і науково-педагогічним працівникам різних закладів вищої освіти України, а також світу, можливості поспілкуватися на науковому рівні, обмінятися ідеями й обговорити наукові проблеми, оволодіти практичними навичками в сфері наукової і педагогічної діяльності. Зрештою, зміцнити наші дружні стосунки з учасниками інших закладів освіти, зустріти однодумців і, звісно, презентувати свої дослідження, поділитися своїми думками щодо різних питань. Сподіваюся, що сьогоднішня конференція сприятиме виробленню нових концептуальних підходів у філологічних дослідженнях. Впевнена, що на конференції прозвучить велика кількість цікавих і оригінальних доповідей, і ми почуємо імена молодих талантів, яким вдасться завдяки своїм знанням, наполегливій праці і прагненню до самовдосконалення, звісно, приєднатися до спільноти видатних представників наукової думки. Бажаю всім натхнення, творчих успіхів, вдалих доповідей, гарячих дискусій, приємного і результативного наукового спілкування на цьому заході. Маю надію, що плідна робота на конференції залишить стільки позитивні враження в учасників і дасть поштовх до подальших наукових досліджень. Дякую. Щиро дякую, Мілана Анатоліївна, за такі прекрасні слова. І with these words, let this conference begin. You can hear me. And Oksana Skobnikova will continue as the coordinator of this conference. She will, proceed with inviting our keynote speakers. Just I wish this conference to be a forum of exchange of ideas. And so let this event begin. Please, Oksana. Thank you so much, Larisa Ivanivna. So my name is Oksana, and welcome, dear participants, guests. So for the first speech, I would like to give the floor to Valentina Antonivna Ushina from Lesya Ukrainka Volyn National University. Valentina Antonivna, welcome. Hello, everybody. First of all, I'd like to thank the organizers for inviting me to be the keynote speaker today. And so I would like to express my admiration by all people that now are in Kyiv, because we know that every night, almost every night, you hear all those explosions by the terrorist Russia. And so I am
currently in Lutsk, and I live in Lutsk, and we haven't heard anything up till tonight. And tonight I experienced what you experience every night, and this is scary. So we had some kind of Vovna in the middle of the night today, and so this made me think how courageous, how bold you all are. My talk today will be about our new ways of communication. And let me open my screen. So just a second, I will share my screen with you. Do you see my slides? Yes. Yes, we can see. All right. Okay, it's full screen already. Thank you. Okay. And so I'd like to start by reminding you the famous quote by Descartes, cogito o cogito ergo sum. So in this original formulation, the point was to show that if one thinks, this is proof that one exists. So thus, we can assume that in the Descartes' times, thinking was the means by which a person could ascertain one's existence. And I would be bold enough to paraphrase Descartes' words to twito ergo sum, meaning that blogging, tweeting, and posting online is are the 21st century instruments of showing one's existence. Isn't that so, that even if we had some absolutely amazing event in the classroom, but we haven't informed the world about this event online, so nobody even believes that we had this absolutely amazing lecture. So we move our lives online. And the connection between new media and people's existence and therefore their identities are strong. If we use the media to communicate, they in turn enable us to fashion ourselves out of the materials or affordances that they offer. And social media allow us to present ourselves online. They allow as many people to express opinions as receive them, since almost anyone with an internet connection can read or write a blog. Moreover, Facebook and other social media make it easy to answer back by posting their comments or our comments. And during the last 10 years, blogging became the hottest growing medium of communication. According to the search engine called Technorati Research, which is basically social media informer, there are almost 3 million new blogs created every day, every month, I'm sorry. And bloggers create over 1 million, so there was 3 billions blogs and 1.6 million posts per day, so which is 18 updates a second. Due to the interactive nature and ability for readers to write their comments, blogs offer a platform for ordinary people to interact globally. So I will not certainly try to answer the question as to why people often prefer to express their opinions virtually rather than in reality. So, but let's agree that social media allows some unprecedented publicity, which an ordinary person, non-celebrity, non-politician, non-billionaire had never had before. And consequently, I suggest that one of the reasons of the blog's popularity is the opportunity to present oneself in blogosphere as an individual worthy of public attention.
grounding my discussion in literature about non-digital self-expression and identity construction from the post-structuralist ideas of social and discourse sciences, I will raise the problem of individuals desiring control over how other individuals see them, yet wanting to behave in an authentic and way and consistent with their internal or self-imagined, self-perceived identities. There will be also an emphasis on the collaborative and collective or social nature of identity formation. That is that our self-presentation fluctuates depending upon the people we are with, upon the situation we are in, and the norms of society we are part of. So the focus on face-to-face interaction and embodiment of many linguistic researchers led me to draw contrast between online and offline communicating experiences. So, and made me look at the substitutes for the body in digital space. So I will argue that internet users such as bloggers and commenters on blog are constantly concerned with self-presentation, positioning themselves in a crowded array of other bloggers and commenters. So consequently, it will lead me to the notion of stance as a part of identity construction in online discursive interaction. From the early days of the internet, scholars and writers have speculated that digital worlds are venues where users can leave their bodies behind and create new, different, and sometimes seemingly better selves online. So I basically looked at how stances and consequently identities are constructed on Facebook and Instagram. Both verbal, such as text, posts and comments, and non-verbal, such as emoticons, photos, videos, pictorial art, likes, dislikes, and so on, means were taken into consideration. The obvious place to start when embarking on the discussion about self-presentation online is Erving Goffman's The Presentation of Self in Everyday Life. Goffman sees or uses drama metaphor for looking at our communication. So he says that everyone is performing. The front stage of our performance is what we create for others. So the audience, the so-called audience to see, so that they may evaluate and interact appropriately with us. So, but we also have a backstage. So this is how we act when there is no audience. Then our performances are both conscious and unconscious. We consciously give information about ourselves to others in order to manage the impression of us, but subconsciously or unconsciously, we give off information that other people may pick up and take into account when deciding how to interact with us. This theory emphasizes the performative and collaborative nature of self-presentation. Though I'm afraid that I can use it only partly while discussing an online identity construction. So then, what is identity? It's perhaps one of the most complex and contradictory concepts studied by social scientists, including psychologists, linguists, and sociologists. So it exists between a constant pool of opposing forces. So it is both singular and plural.
real and imagined, individual and collective, stable and fluent, defined by sameness and by difference. Perhaps this ambiguity of the notion of identity derives from the fact that it does not simply exist, but is instead continually formed and reformed, created and recreated, and shaped by discourses and in discourses. So because of such a dialectical nature of identity, it is fundamentally both individual and collective, as well as idiosyncratic and pluralistic. So it is individualistic because no two people will have experienced the same relationships and the same emotions at the same time. So, and these relationships range from our closest family members to strangers we don't know. It is at the same time pluralistic because the individual's identity is created through discourse and relationships with other individuals and groups. So here you may see some theoretical approaches to studies of identity, which I skip with your permission. So, and among all those definitions of identity that are offered by the representatives of different humanitarian researchers, I would choose the one that is relevant not just for my research, but for many discourse studies, for many sociolinguistic investigations in general. So, and basically, I will argue that identity is a discursive construct, that identity is structured and restructured in discourse and by discourse. And because it is such a very fleeting and very unstable entity, such as discursive construct that changes with the smallest fluctuations, I will probably need some specific methodology and method to be able to trace it. But before that, let me tell how different identity constructing activities held online are from those that are executed in face-to-face interaction. So for famous sociologist Manuel Castells, identity construction in the network society acquires some different dimensions because of the distinct reconfiguration of the global and local entities, time and place dialectic. And in the network society, argues Castells, all identities tend to become resistance identities because they seek to defend and safeguard their own positions. So that is why, more broadly, network society revolves around identity politics. And so it can be partly an explanation for another sociologist's words, Mike Lind, who said that all conflicts in a modern world are identity conflicts. So that is why we basically deal, even in Ukraine, with the conflict over Ukrainian identity rather than the conflict over some territories or some material riches, as many people think. So, and it might be assumed that the disembodied nature of online interactions lets people have more control over how they seen by others, while in face-to-face interaction, this control is affected by a great number of other factors. Consequently, also there is an illusion. It might seem that it is easier to create and tweak a perfect self online, beautiful, smart, intelligent,
with the wonderful erudition and so on and so forth. But is that so? Modern society affords certainly us more freedom to create our own narratives, to determine our self-identity, while like in the past we were constrained and limited by rigid social expectations that were dictating our roles for us. So, however, increased choices about what to do with ourselves may also increase stress and prove problematic. So Anthony Giddens has linked identity to the notions of security, insecurity, and risk and safety. And he says that due to a constant need to make responsible choices, the main security threat in the modern world is to our identities, because the conditions of our identities' existence is changing. It is no longer supported by traditional institutions, but is constantly changing, and that is why it is constantly at risk. Because when we have choices, we always take some risks. Where there is a risk, there you should make some choice and come to a certain decision. Such a crisis of self and mutual identification of social network users becomes intensified by our need to recognize each other in our online encounters. So, and very often it is language and only language that serves the main identity recognition technology. Who are you? Who is your interlocutor? How to distinguish a real person from a bot? So how is an online portrait of a person crafted and created? So what are the resources available for these portraits decoding? So in fact, new media at hand, with new media at hand, we receive multiple multimedia resources for construction identity in online interactions. Though disembodied, our identities are constructed actively, interactively, and beyond territories. Even though sometimes considering online communication risky and insecure, we still readily engage in online discursive activities. Sherry Turkle, in her book Alone Together, suggests that internet gives an illusion of togetherness while contributing to isolation. Turkle writes that computer-mediated communication is predictable even in the ways it is unpredictable, and that people seek out this predictability in preference to face-to-face interactions and in preference to facing some emotional vulnerability in these face-to-face interactions. They have an illusion that they can hide under their computer screen. So when people use digital technologies to communicate, they are passing a version of themselves that they desire other people to perceive and identify. And the only way to look at this process would be through the lens of multimodal discourse analysis. So while approaching this identity discursive deconstruction, so I suggest that we should use the notion of bricolage that was introduced by the famous social anthropologist Claude Lévi-Strauss, who offered very interesting perspectives on how identity is negotiated through language. So Lévi-Strauss draws on Saussure's understanding of the linguistic sign when he explains how the mind of the constructor, whom he calls bricoleur, operates.
So signs function as a link, basically, between images, concepts, and reality. And this link also presupposes the participation of the bricolaire as an interpreter of these signs. And each signs or each bricolage element functions as a mediator between a perceptible world on the one hand and interpretation of this world on the other. And in an important part of the bricolage constructing process concerns the setting up of a dialogue with the tools and materials at the bricolaire's disposal. Is a bricolaire familiar with the signs? Are they indexing any features for him or her? Or in other words, are they interpretable? So the bricolage functions very much as a metaphor for discursive construction and reconstruction. And I used it for the reconstruction of online identity creation. And I used stands as a building material, so-called brick in this bricolage process. So looking at identity as the product of bricolage, we may see stands as a building material because even as long ago as 20-something years, American linguist Mary Buchholz told that, or wrote that identity is a cluster of stances taken by the discourse situation subjects during their discourse activities. And really it is so. How else can we find out any information about people that surround us if those people will not tell us about their positions on many, many issues? And this is how basically our information bubbles are formed. So social media use our stances on many issues, and they offer us other stand takers, texts and posts that are similar to our stances. So let me very shortly introduce the notion of stance to you. As a broad term, stance covers a range of linguistic features that have long been studied separately in linguistics, such as modality, evaluation, evidentiality, heading, effect, footing, and so on and so forth. The famous definition by John Dubois, definition of stance, you may see here in the slide. So, but the advantage of this Dubois definition is that stance taking is not just somebody's individual point of view, but it is a public act of proclaiming this point of view socially. So it is not just somebody's private opinion on a topic, but this is a public position because it is something that you inform the world about. So, and with the internet development, we receive this unlimited global audiences for our stance taking activities. So if like a few decades ago, we could just discuss our positions with our friends in our kitchens, now we have all these absolutely amazing, amazingly huge audiences that we may position ourselves and align with. Dubois has proposed that each instance of stance taking involves a stance triangle in which
two speakers create intersubjectivity through the evaluation of the object and each other's stances. So as seen in the figure taken from this Dubois' influential article, subject one evaluates an object and thereby positions themselves as taking a particular kind of stance. Subject two then aligns to that position by also evaluating the object, positioning themselves towards the object in relation to subject one's positioning. As it was mentioned, stance taking is a public act, not a private cognitive state. So there should be evidence in the text of what is being signaled and how the readers interpret those signals in context. So the stance markers indicate a person's position on a certain issue, including such information as knowledge, affect, evaluation, emotions, feelings, and so on. So the stance markers may include some all-topic lexical units, such as I think or I believe, and they certainly can be context or situationally specific. And social media provide so-called built-in features that invite people to express their stances publicly, to express their opinions publicly. And these built-in resources, on the one hand, are very limited, actually, but on the other hand, are very actively used. And they are like textual posts, comments, different reactions that all of us know, and photos, videos, pictures, memes, and so on. And each of these means like very easily leads us to understanding the person's position, and as it goes, it so socio-semiotically indexes to the person's identity. So be it an individual identity, the person that is a representative of a certain social small group, or a certain social big group, such as ethnicity or ethnic group or national group. So let me just very shortly show you how it works on an example. You may see the screens of some publications taken from Facebook, and this is a stance taking, let's say, instance by a collective stance taker, CNN. You all know that CNN represents some democratic views in American politics, and the post says that Biden's view of Putin has been growing increasingly dark over the past month. According to officials, and his language has sharpened in describing a pure thug, murderous dictator, war criminal, and after visiting refugees at the stadium, a butcher. So the stance taker here evaluates the object of stance taking, which is Biden's view of Putin. So basically, the stance taker evaluates not Putin himself, but stance on Putin, Biden's stance on Putin. And this stance, or this attitude, is described as increasingly dark. As we may see, CNN strives or tries to take an impartial, unbiased position, because it's like a public medium, right? So, and we may see that by deconstructing this stance and seeing that the direct evidentiality is used, because CNN quotes and uses
quotation marks. So then if you look to the right, you may see several comments. And the first comment, whose name is Sahid Zubair, evaluates the same object. He basically also evaluates Biden's stance according to Putin. But this stance taker already expresses his negative attitude or takes a negative stance clearly and explicitly. At the same time, he evaluates the stance taker, CNN, and aligns with the CNN's stance using an alignment word or verb disagree. He explicitly expresses his disagreement. So if we look at another comment, which is actually a reaction to the previous comment, and this one is by Alina Kirichenko, she positions herself and her own stance not according to the object that was mentioned previously, but the object of her stance taking is the previous stance taker, not even his position, but he as a person. He actually implies that she has some doubts whether this is a real person or like prepaid bot. So this is very short exemplification or illustration how we can use the stance triangles while trying to understand people's positioning online. And here you may see some very short list of stance markers that we use in our online stance taking activities. Those would be some cognitive verbs, interactive verbs, stance adverbs, modal verbs, interjections, stance nouns, stance adjectives, and so on and so forth. So we all know them and we all use them, and we all use them not just for taking our stances, but also for decoding our other people's stances. And there are certainly non-verbal markers of stance that we actively use online. And these non-verbal markers include, first of all those likes and dislikes. But basically, if we think about them pragmatically or linguistically, they fulfill multiple functions. They do not only fulfill the function of our positive or negative attitude, but they also have function of showing support to the poster, of showing agreement or alignment with the stance of the poster. So they also sometimes even substitute our yes to a question raised in a post. So, and very often, and this is something that I personally use, our likes may indicate that the post has been read. I mean, just like the post to show to my interlocutor that I've read it, I know what you were talking about. That doesn't have anything to do with my likes or dislikes. And we also may use pictures, photos, and memes, the different visuals to decode people's stances. And I know that I probably take too much time, but I will try to show you some of the pictures, and I'm absolutely sure, 100% sure, that you will be able to decode the stance of the person that can post this or that graphical image, be it a picture or a meme or a photograph, according to this absolutely vital issue that we all are now focused on. So, because we all live now in the discourse of war. If we were living 2 years ago in the discourse of COVID, now we are living in the discourse of war. And this is probably the main thing that interests all of us. So you can see this beautiful woman, and if you
try to count images of Ukraine as a woman, which are now posted in Ukraine, you will be absolutely amazed how many of them are. And mostly, if you take a pro-Ukrainian stance in this war, because I cannot call it a conflict, that would be understatement that we often see in many Western media. This is war, this is and sometimes rebellious woman that is resistant, woman that is independent. So, but if you look at this picture, this is also a metaphorical representation of Ukraine, but not in the picture. So this is a real monument. So I don't know whether you saw it, but it was erected at the beginning of war in Belgorod. And it represents an older woman taking Soviet flag in her hands, so which presumably was seen in Russian soldiers at the beginning of the war. And definitely this is not a flattering image. So this image only illustrates Russian stance and Russian narrative on Ukraine as a non-existent state, a state 404, poor state, country which is not a country actually, which is part of Russia, and country that dreams about being liberated by the Russian soldiers. So, but we actually also see this paradoxical or even oxymoronic relations in what they say and what actually is happening, because I don't know any people in, at least in my surrounding, in my bubble, that would support this narrative as Ukraine as a part of Russia. So if you look at this meme, so I wouldn't even I shouldn't have included the caption here, because you could immediately decipher the stance of a presenter of this meme in online communication. So I wouldn't dwell on it because it is self-explanatory. And to be like trying to be like unbiased, I also wanted to show Russian meme on Ukraine. And so even though on the first glance you see the Ukrainian flag, so then after you read the included text, because sometimes memes do not have any text in them, but sometimes they do, and the text is the stance-taking index actually in this meme. I just wanted to mention that it was not easy to find like non-Ukrainian stance memes for me. So I made lots of efforts to find them, because my information bubble in which I live online limits my access towards them. And like on the one hand, it is a good thing because I'm not nervous, but on the other hand, so it is not so good because they support the illusion that I have that everyone has similar stances with me. And let me make some conclusions. The simplistic design of digital media reactions is the essence of stance taking in the modern age. Social media have created a new standard of communication, so that
pre-specified reactions are not just simple, but also encouraged. In this way, digital media predetermine a small repertoire of reactions for users to select among. This further accelerates the speed of stance taking, as a simple click, such as likes, dislikes, hearts, or cries over an object, limiting the majority of stances to this specific menu. And systematic online stance taking is a highly strategic and intentional element of digital media. Each stance that is taken by us on social media, such as Facebook or Instagram, enables these sites to position themselves towards their users in a manner they hope will get the user to engage even more with the platform. The bottom line goal of these sites is to draw users in. And user engagement is a pinnacle metric of success in the digital, in social media industry. So at the same time, our stance-taking activities online place us in the so-called information bubbles that I mentioned already, where we feel very comfortable in a company of the like-minded, supported, and followers. And now I have the postscriptum today. So should we or should we not take our stances publicly online? So I will not answer this question. I just wanted to quote Dante Alighieri, who said that darkest places in hell are reserved for those who maintain their neutrality in times of moral crisis. So we are now living in these critical times of civilization choices. And it seems to me that we should take our stances on this terrible war that we are exposed to. Thank you very much. Don't take care, take a stance. And I would be happy to answer all the questions if you have some. Thank you so much, Valentina Antonievna. That was just amazing. Yeah, Olga Petrovna has a question, and then I hope all the rest of our community will join. In fact, I showed my applause, you know, but that was not a question. But I have a huge number of questions because this is a very insightful presentation. And okay, if I have a chance to ask one more question, one question at least, what do you think of the vector of our further movement, so to say, in this respect? Is it that of primitivization or vice versa of making our stances more profound? Can you assess, what is your stance on this vector of stance development? Okay, thank you, Olga Petrovna. You always like ask kind of questions that like make me numb for some time. Yes, I wouldn't answer this question one-handedly, I would say. So this is basically what I mentioned in my presentation. On the one hand, so we face some risks while claiming our positions publicly online because of this unprecedented global audiences that we have. So we make our individual views well known, I would say, in the whole world.
So if I may put it like that. So, but on the other hand, so I'm completely sure that sometimes we should enter the discussion, and we should somehow prove our mind and our stance. So your question actually was whether these stances become more primitive or more profound. So I would say that this is very similar to the face-to-face interaction. So you may just nod and support somebody's opinion, or you may enter the discussion. You may give some arguments supporting your position in this discussion. And that would be very similar to what we do online. So we may just hit the likes button, right? Or we may enter the discussion. We may comment on the post. We may ask questions. So we may continue the interaction. So that is why it's different, but at the same time it's similar. And this is also a choice of a stance taker, what to do. Whether you just want to show that you support this person and you don't want to continue this conversation, or you would like to actually talk to the person. So this is also your choice, and you always take risks when you start the discussion. You take risk of losing your face, and you take the risk of like facing some rudeness from other people that are not limited by your context or your situational surrounding. So they are not limited at all. You may be barked at from somewhere from Africa, and so you cannot control that. So if you risk to take your stance online. So that is why my answer would be, it's both. It's on the one hand, it's primitivization, and on the other hand, it's complication. It becomes more complicated and more profound. Okay, thank you. Thank you. Okay, question. So, can I ask a question? Can you hear me? Thank you, Valentina Antonina. Lots of ideas to further discuss and ponder over. Since I'm interested in nonverbal communication and in intonation, I was wondering, do you believe that getting I don't have involved stable in this digital communication in terms of engaging, manipulating? Can you hear me? No. So I don't so know. My point is that I don't have a stable connection. I haven't heard this internet. Is it mine? That's my problem, I guess. Okay. Just, do you believe that stance taking in the digital sphere is becoming more and more engaging as compared with the natural communication, verbal communication? So is it becoming more overwhelming and taking us into it rather than communication? Just again from your experience as the definitely. So what I heard like at the beginning of your question was something about intonation. So we definitely lack these, right, methodic things of our communication, where we could judge about persons' stances from some intonational patterns, from some discursive prosody. But definitely we are engaging more and more in online communication. And that is why I mentioned this quote that we live in illusion that we are communicating with other people, that we are in the crowd of other people talking to them, but at the same time, it adds to our isolation.
And because of that, I believe that younger generation, the generation of teenagers, they will have problems of socialization because they basically, yes, they basically don't see each other. They don't communicate with each other. I have my own son who is 15, and so this is like, this sometimes is even scary because even being together, some parties or going to some excursions with his classmates, with his peers, they all are online. They are all in their phones instead of talking to each other. I'm not even sure that they are able to communicate without their phones. So this is, I don't know whether this is a problem or this is just the future of communication. Maybe we are just living in the time of changes. So I don't know. So what is it? So whether we should fight it or whether we should accept it as something that we are living at. Facing it. Yeah, true. Thank you. Thank you so much. Yes, dear colleagues, any other questions? No questions. Then we shall thank you so much, Valentina Antonievna. Yes, for your time. Yes, your experience and knowledge. Thank you for coming. Thank you very much for the invitation. Thank you. Thank you. Okay, so Oksana, we shall proceed here. Yeah, thank you. So now let me give the floor to our next speaker. And so I'm honored to present the lecturer of the German Academic Exchange Service, DAAD, Michael Kleinberg. Welcome. Ja, hallo, einen schönen guten Tag an alle Teilnehmer von meiner Seite aus. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung bei den Organisatoren der Konferenz heute. Und Sie sehen hier den Titel meines Vortrags, worüber ich sprechen möchte. So eine Konferenz ist ja immer eine sehr gute Gelegenheit, über etwas nachzudenken, was man schon immer sehr häufig tut im Alltag. Ich unterrichte unter anderem auch tatsächlich Landeskunde schon seit einigen Jahren und natürlich macht man sich immer so Gedanken darüber, aber ich habe das schon lange nicht mehr so systematisch getan. Also diese Einladung ist eine sehr gute Gelegenheit, das zu tun und das möchte ich heute mit Ihnen gemeinsam machen, ein bisschen darüber nachdenken, was machen wir eigentlich, wenn wir Landeskunde unterrichten. Und ich werde einige Konzepte in erster Linie werde ich einige Konzepte und Ideen dazu vorstellen. Bevor ich das mache, möchte ich mit Ihnen einen Blick auf 3 Bilder werfen. Wir sehen hier den Wirtschaftsminister von Deutschland. Wir sehen einen bekannten, populären Schauspieler, Til Schweiger, und wir sehen die Paulskirche in Frankfurt. Jetzt werden Sie sagen, was haben die miteinander zu tun, diese 3 Bilder? Und die Antwort ist, sie haben gar nichts miteinander zu tun. Vielleicht mit einer Ausnahme. Alle 3 Bilder stehen für sehr aktuelle Themen in Deutschland im Augenblick. Wir sprechen viel über den Wirtschaftsminister Habeck, weil er ein großes Problem hat. Er hat einen Skandal in seinem Haus, die sogenannte Trauzeugenaffäre. Wir sprechen aber auch viel über Til Schweiger. Der hat nämlich auch ein großes Problem. Er hat einen neuen Film gemacht und jetzt gibt es Nachrichten darüber, dass er sich überhaupt nicht, um es sehr vorsichtig zu sagen, adäquat verhalten hat, seinen anderen Kolleginnen und Kollegen gegenüber. Auch hier haben wir also eine Art Skandal. Til Schweiger, der gefallene Star, steht hier als Überschrift. Und wir haben ein historisches Thema. Gestern hat man in der Frankfurter Paulskirche 175 Jahre Nationalversammlung gefeiert. Ein für die deutsche Geschichte, für die deutsche Demokratie sehr wichtiges Datum. Manche sagen, das war damals die sehr frühe Geburtsstunde
der deutschen Demokratie. Sie sehen, alles Themen mit einem Bezug zur Landeskunde. Ja, alles sehr aktuelle Themen der deutschen Landeskunde. Jetzt ist aber die Frage, ja, welches Thema mache ich denn? Welches Thema wähle ich? Soll ich Politik machen? Wir wissen alle, Studenten interessieren sich nicht so viel für Politik. Vielleicht der Film. Man könnte etwas über den Film machen. Man könnte beginnen mit dem Film. Vielleicht könnte man Ausschnitte des Filmes zeigen oder vielleicht doch die Geschichte. Sie sehen, wir haben viele, viele Möglichkeiten. Und diese 3 Bilder sind ja auch nur ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt aus der ganz, ganz großen Fülle von Möglichkeiten, von Themen, von Gegenständen, von Fragestellungen. Das heißt, wir müssen eine Auswahl treffen. Aber wie machen wir das? Haben wir Kriterien? Sagt uns die Landeskunde, was wir auswählen sollen? Ja. Und damit bin ich bei der wichtigen Frage, was ist denn eigentlich Landeskunde und was verstehen wir eigentlich unter Landeskunde? Und darüber möchte ich mit Ihnen gemeinsam nachdenken, jetzt in der nächsten Zeit, in den nächsten Minuten. Und ich will das in 3 Schritten machen. Zum einen möchte ich noch einmal etwas näher über den Begriff Landeskunde sprechen. Ich meine, auch in den nächsten Schritten wird es um den Begriff Landeskunde gehen. Aber ich möchte Ihnen zunächst sagen, warum ich glaube, dass der Begriff Landeskunde ein schwieriger Begriff ist. Er ist vielleicht in vielen zunächst erstmal ein einfacher Begriff, aber wenn wir genauer hinsehen, ist er ein sehr schwieriger Begriff. Dann werde ich 3 Konzepte, 3 Ansätze für landeskundliches Lernen vorstellen und dann noch ein 4. Konzept, wenn Sie so wollen, das im Augenblick sehr stark in der deutschen Community der Fremdsprachen, der Deutsch als Fremd- und Zweitsprache-Community sehr stark diskutiert wird. Das Konzept des kulturwissenschaftlichen Paradigmenwechsels, gerade in Bezug auf die Landeskunde. So, darum soll es gehen in den nächsten Minuten. Zunächst einmal Landeskunde. Warum glaube ich, das ist ein schwieriger Begriff? Denn einerseits kann man sagen, Landeskunde ist doch gar kein schwieriger Begriff. Nehmen wir hier eine Kollegin, Adelheid Schumann. Sie hat einen sehr interessanten, sehr guten Überblicksartikel in einem Handbuch geschrieben und sie hat hier die Definition, der Erwerb fremdsprachlicher Kenntnisse und Fertigkeiten. Und darum geht es uns ja. Wir wollen ja Fremdsprache vermitteln, die deutsche Sprache, in diesem Fall, in vielen Fällen unserer Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen die deutsche Sprache, Kenntnisse und Fertigkeiten der deutschen Sprache vermitteln. Und wenn wir das wollen, dann sollte das verknüpft sein mit einer inhaltlichen Beschäftigung mit der Gesellschaft des Zielsprachenlandes, Deutschlands zum Beispiel, ihrer Geschichte und ihrer Kultur. Eigentlich einfach, ein einfacher Gedanke. Und dieser einfache Gedanke steht ja auch im Hintergrund, glaube ich, wenn wir beispielsweise sehen, dass Landeskunde immer ein Thema ist auf den internationalen Tagungen und Konferenzen der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer beispielsweise. Landeskunde ist ein fester Bestandteil in den Curricula für die Ausbildung von Lehrkräften. Es gibt, wenn wir uns die deutschen und deutschsprachigen Verlage für Unterrichtsmaterialien, für Lehrwerke anschauen, gibt es viele Verlagsangebote, gerade zum Thema Landeskunde. Und man kann auch sagen, wenn ich jetzt nach Deutschland schaue, ist die Landeskundedidaktik eigentlich, hat sie einen festen Platz, beispielsweise in Handbüchern, in Einführungen zum Thema Deutsch als Fachsprache und Deutsch als Zweitsprache. Also warum jetzt ein schwieriger Begriff? Also einerseits ist es doch ein einfacher Begriff. Wir sind gewohnt, mit dem Begriff Landeskunde zu arbeiten. Warum ein schwieriger Begriff? Häufig, jetzt komme ich zum Aber. Warum denke ich, es ist ein schwieriger Begriff? Häufig sehen wir, wenn über Landeskunde gesprochen wird, in der Fachcommunity, wenn es Artikel gibt, Diskussionen, dann fallen oft Begriffe wie Landeskunde sei eigentlich so etwas wie ein Unfach. Landeskunde ist gar kein Fach, sondern ein Unfach. Landeskunde
die unendliche Geschichte der Landeskunde. Wir sprechen über Landeskunde, aber wir kommen nie zu Ergebnissen. Ein Kollege hat einen Artikel geschrieben und in der Überschrift spricht er sogar vom Ungeheuer von Loch Ness der Landeskunde. Sehr häufig fallen Attribute wie Landeskunde ist umstritten, Landeskunde ist schwierig, ein schwieriger Begriff. Und das glaube ich ja auch ich. Auch ich glaube, dass die Landeskunde ein schwieriger Begriff ist. Denn wenn wir mal genauer hinschauen, einen zweiten Blick auf das Wort Landeskunde werfen, dann sehen wir haben wirklich viele Fragen, die wir eigentlich beantworten müssten, wenn wir über Landeskunde sprechen, aber vielleicht nicht immer beantworten können oder nicht beantworten. Zum Beispiel, was soll eigentlich genau der Gegenstand von Landeskunde sein? Ja, was sind Ziele landeskundlichen Lehrens und Lernens? Oder über welches Zielsprachenland sprechen wir eigentlich? Ja, vorhin hatten wir die Definition der Kollegin Schumann. Sie sprach vom Zielsprachenland im Singular. Aber wenn wir über die deutsche Sprache sprechen, müssten wir doch eigentlich den Plural benutzen, Zielsprachenländer. Wir haben hier also die sogenannte Dachproblematik. Also wir haben Deutsch, um nur jetzt die 3 Länder zu nennen, die immer genannt werden, Deutsch, Schweiz und Österreich. Also wie verhält sich das eigentlich zur Landeskunde? Und natürlich ein ganz wichtiges Thema, da werde ich gleich noch drauf kommen, was verstehen wir eigentlich unter Kultur? Wenn wir sagen, wir sollen den Sprachunterricht verknüpfen mit der Gesellschaft und der Kultur eines Zielsprachenlandes. Und natürlich die wichtige Frage, wie hängen denn eigentlich Sprachunterricht und Landeskundeunterricht miteinander zusammen? Welches Wissen genau über Gesellschaft, Geschichte, Kultur ist denn eigentlich notwendig, wenn wir den Erwerb von Sprachkenntnissen fördern wollen und wenn das das Ziel unseres Unterrichts sein soll? Und schließlich eine wichtige Frage, glaube ich, wie kann landeskundliches Lernen konkret gestaltet werden? In welchen Unterrichtsszenarien, in welchen mit welchen Materialien auch? Und vor allen Dingen, wie wollen wir es bewerten? Wir reden ja jetzt von der Kompetenzorientierung. Kompetenz ist ein wichtiges Schlagwort für uns. Ja, was kann denn wenn wir über sprachliche Kompetenz sprechen, können wir uns sehr schnell darauf verständigen, glaube ich, was Kompetenz ist, obwohl auch das schon schwierig genug ist manchmal. Aber was verstehen wir denn dann unter der landeskundlichen Kompetenz? Sie sehen also, es gibt viele Fragen rund um das Thema Landeskunde im Zusammenhang mit dem Thema Landeskunde. Ich werde nicht diese Fragen beantworten können, aber ich möchte Ihnen Ansätze vorstellen, Konzepte vorstellen, in denen alle diese Fragen eine Rolle spielen. Und vielleicht können wir dann ja noch in der Diskussion darüber kommen, ob uns diese Ansätze, diese Konzepte eigentlich Antworten geben auf diese Fragen oder ob wir vielleicht sogar noch ganz andere Konzepte benötigen. Das möchte ich jetzt machen im nächsten Schritt. Im nächsten Schritt soll es jetzt um die 3 Ansätze gehen, von was ich kurz gesagt habe. Wir haben, also wenn wir über Landeskunde sprechen, dann werden häufig 3 Konzepte genannt. Wir haben, um mal zu beginnen, so mit dem ältesten Konzept, das ist dann der kommunikativ-sprachbezogene, nee, Quatsch, das ist ja schon der zweite. Sorry. So, damit wollte ich beginnen, mit dem ersten Konzept, nämlich die kognitiv-informationsbezogene Landeskunde. Da sagen wir, was steht dort im Vordergrund? Möglichst objektiv über historisch, politisch, kulturelle Fakten unseres Zielsprachenlandes zu informieren. Das hat einen sehr alten und traditionsreichen Vorläufer in Deutschland. Ich rede aus der deutschen Perspektive. Als wir im Fremdsprachenunterricht des 19. Jahrhunderts
nicht wir, unsere Vorläufer, als man von der sogenannten Realienkunde gesprochen hat. Also es geht klar darum, möglichst objektive Fakten über ein Zielsprachenland, in unserem Falle etwa über Deutschland, Österreich, Schweiz, zu vermitteln. Verhältnis Sprachunterricht, Landeskundeunterricht, das ist eigentlich nicht integriert in diesem Ansatz, sondern man könnte sagen, naja, das ist so eine Addition. Also die Landeskunde kommt irgendwie noch hinzu. Sie sehen schon, das ist nicht mehr so ganz en vogue. Das will man heute nicht mehr. Und der nächste Schritt eigentlich ist gewesen, der kommunikativ sprachbezogene Ansatz im Landeskundeunterricht, verbunden mit der kommunikativen Wende in den 1970er Jahren vor allen Dingen, allgemein im Sprachunterricht, wo man jetzt erkannt hat oder wo man sich verständigt hat darauf, was soll im Vordergrund stehen, die Kommunikationsfähigkeit, die Fähigkeit, in Alltagssituationen sprachlich adäquat sich zu verhalten, in Alltagssituationen pragmatische sprachliche Lösungen zu finden, die uns eben die Teilnahme am Alltagshandeln eines Landes ermöglicht. Das heißt, hier hat dann die Landeskunde das Ziel bekommen, ja, das nötige soziokulturelle Wissen zu vermitteln, das ich brauche, wenn ich in bestimmten kommunikativen Situationen mich angemessen verhalten will. Denken wir beispielsweise daran an die Berufs- und Arbeitswelt. Also, wenn ich mich im Beruf, in der Arbeit angemessen verhalten möchte, brauche ich natürlich bestimmte sprachlich-kommunikative Werkzeuge, aber ich brauche auch wahrscheinlich eine Vorstellung darüber, was ist eigentlich Arbeit, was ist eigentlich Beruf, wie ist das organisiert, wie hat sich das entwickelt, welche Formen gibt es da. Also ein ganz großer Bereich, der über die Sprache im engeren Sinne hinausgeht, sodass man sagen kann, ja, die Landeskunde ist dann eigentlich so etwas wie eine Hilfsdisziplin geworden für den Sprachunterricht, für den kommunikativ sprachbezogenen Sprachunterricht. Man kann sagen, wenn man das mal ein bisschen vergleicht, die Zeit vor 1989, da war natürlich die kommunikative Wende im Sprachunterricht auch in Westdeutschland sehr wichtig, aber die Landeskunde hat vergleichsweise keine so große Rolle gespielt, im Unterschied zur DDR. Dort war die Landeskunde auch in dieser Zeit eigentlich immer sehr präsent und immer sehr bedeutsam. Dort wurde dann beispielsweise auch das Stichwortfinder Lingo-Landeskunde geprägt, genau in diesem Paradigma der kommunikativ sprachbezogenen Landeskunde. Sie sehen schon, kulturelles Wissen, soziokulturelles Wissen über das Zielland bereiterstellen. Das hat schon, das sind schon wichtige Stichworte für unseren nächsten Schritt, für den nächsten Ansatz, für die berühmte, jetzt habe ich es, für die berühmte interkulturelle Landeskunde, die wir so, ja, ab den 1980er Jahren bis heute eigentlich sprechen wir sehr häufig, sehr gerne von der interkulturellen Landeskunde. Hier haben wir den Fokus gar nicht mehr so auf Wissen oder auch gar nicht mehr auf Kontexte des Alltags, alltagsbezogen, wobei das natürlich auch immer noch eine Rolle spielt, sondern jetzt haben wir eigentlich den Fokus auf Einstellungen der Lernenden und die Reflexion über diese Einstellungen. Und hier geht es sehr stark über das Nachdenken über das Eigene und das Fremde. Also wir haben hier den Fokus auf den Vergleich von eigen- und fremdkulturellen Perspektiven, den Vergleich meine Ausgangskultur und die Zielkultur eines Landes. Das spielt eine sehr große Rolle. Und wir haben hier eine sehr starke Verzahnung
auch von Sprachlernen und Kulturlernen. Sind wichtige Stichworte, sind beispielsweise die Kulturkompetenz oder was im angelsächsischen Raum Cultural Awareness genannt wird, könnte man etwas umständlicher im Deutschen vielleicht übersetzen mit Kulturaufmerksamkeit. Also wichtige Kompetenzen, die zu der im engeren Sinne sprachlich-kommunikativen Kompetenz hinzukommen müssen im Kontext dieses Ansatzes. Ja. Und man könnte dann sagen, was macht eigentlich dann der landeskundliche Unterricht? Was soll der machen? Ja, der landeskundliche Unterricht ist dann so etwas wie der Ort des Vergleichens von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den nationalen Kulturen, die dort im Unterricht die aufeinander kommen, wenn jemand aus einer Ausgangskultur auf eine neue Zielkultur trifft. Wenn jemand aus der Ukraine als Deutschlerner, Deutschlernerin beispielsweise auf die deutsche Kultur trifft. Und dann wäre der landeskundliche Unterricht, hätte die Aufgabe, hier Gemeinsamkeiten, Unterschiede herauszuarbeiten und miteinander zu vergleichen. Wir haben hier also unsere 3 Grundansätze: kognitiv, informativ, kommunikativ, sprachbezogen und vor allen Dingen die interkulturelle Landeskunde. Das ist ungefähr so die Situation bis in die 2000er Jahre hinein. In diesem ganzen Kontext bewegt sich so die Fachdiskussion um Landeskunde bis heute hin. Und Sie sehen natürlich schon, es gibt viele Überschneidungen zwischen diesen Ansätzen. Man kann jetzt nicht sagen, der eine Ansatz löst den anderen Ansatz total ab, sondern es gibt Wechselwirkungen und Überschneidungen. Trotzdem ist es, glaube ich, sinnvoll, sich noch einmal die grundlegenden Ideen dieser Ansätze klar zu machen. Denn der nächste Schritt, der jetzt so in den letzten knapp 10 Jahren sehr stark diskutiert wird, will etwas ganz Neues machen. Und das ganz Neue, was jetzt diskutiert wird, dann kann man natürlich auch fragen, ist das wirklich etwas ganz Neues oder ist das nur eine Programmatik vielleicht? Aber das ganz Neue ist jetzt der kulturwissenschaftliche Paradigmenwechsel. Kulturwissenschaftliche Paradigmenwechsel, was meint das eigentlich? Am Anfang, das ist der Ausgangspunkt, steht eine Kritik dieses kulturwissenschaftlichen Paradigmenwechsels. Und das betone ich jetzt sehr, sehr deutlich, weil das sieht man auch in den Artikeln, in den Schriften der Kolleginnen und Kollegen, die diesen kulturwissenschaftlichen Paradigmenwechsel vertreten. Sie kritisieren sehr stark den interkulturellen Ansatz. Das ist, so kann man, ich glaube, da würden die Kollegen zustimmen, das kann man vielleicht sagen, ich würde sagen, das ist der Ausgangspunkt ihres Ansatzes. Sie kritisieren den interkulturellen Ansatz. Sie sagen, es ist eine Vereinfachung des Kulturbegriffs, Sie würden sagen, ein naiver Kulturbegriff, wenn wir sagen, wir haben die Ausgangskultur und wir haben die Zielkultur, dann würden Sie sagen, diejenigen, die so argumentieren, also Sie sagen, der interkulturelle Ansatz homogenisiert und essentialisiert den Kulturbegriff. Wenn wir sozusagen dann sagen, die ukrainische Kultur trifft auf die deutsche Kultur, da würden die Vertreter des kulturwissenschaftlichen Paradigmenwechsels sagen, das ist eine Vereinfachung, Homogenisierung, Essentialisierung des Kulturbegriffs. Die Welt, die Gesellschaften sind viel, viel komplexer, als dass sich der interkulturelle Ansatz vorstellt. Das heißt also, am Ausgangspunkt dieses Konzeptes des kulturwissenschaftlichen Paradigmenwechsels steht eigentlich eine sehr starke Kritik. Und ganz wichtig ist natürlich in diesem Zusammenhang der Begriff der Kultur.
Ja, Kultur spielte ja auch schon vorhin, Sie erinnern sich, ne? Landeskunde sagen wir sehr häufig, wir wollen vermitteln, Gesellschaft, Politik, Kultur der Zielsprachenländer. Also die Frage, was verstehen wir eigentlich unter Kultur? Ein sehr komplexer Begriff natürlich. Und für die kulturwissenschaftlich argumentierenden Kolleginnen und Kollegen spielt das eine große Rolle. Und sie knüpfen daran an den Cultural Turn, an die kulturwissenschaftliche Wende in den Geistes- und Sozialwissenschaften, den wir ja nun auch schon seit vielen Jahren beobachten. Kultur, sagen sie, können wir nicht mehr binden und nicht mehr verbinden mit bestimmten Ländern oder Territorien, sondern wir knüpfen den Begriff der Kultur an den Begriff des Diskurses. Wir haben heute ja schon in dem Vortrag von Valentina schon viel über Diskurs gehört heute. Also auch der Begriff des Diskurses spielt auch hier eine große Rolle. Und natürlich auch das wieder ein sehr schwieriger oder ein Begriff, über den man sehr, sehr viel sprechen müsste. Die kulturwissenschaftlich argumentierenden Kolleginnen sagen eigentlich, naja, Diskurs verstehen wir in erster Linie so als ein Arrangement von sozialen Regeln, von bestimmten Wissensordnungen, Deutungsmustern. Und dieses Arrangement legt fest, wer kann was, wann, wie zu bestimmten Themen sagen. Also eine bestimmte Regelhaftigkeit in unserer Art zu kommunizieren. Und deswegen wird dieser Ansatz auch sehr häufig genannt, bezeichnet als die diskursive Landeskunde. Also das wird häufig sehr synonym verwendet. Kulturwissenschaftliche Landeskunde oder auch diskursive Landeskunde. Was sind denn dann Gegenstände der Landeskunde? Wäre unser Wirtschaftsminister, unser Schauspieler oder unsere Paulskirche, ist das noch Gegenstand einer kulturwissenschaftlichen Landeskunde? Ich bin mir nicht so sicher. Sie sagen ja, es soll nicht um bestimmte Fakten gehen. Also, was war jetzt 1848? Warum war die Paulskirche da so im Zentrum? Da würden die Kulturwissenschaftler sagen, naja, das ist nicht so interessant für uns. Für uns sind die sprachlichen Äußerungen interessant, mit denen wir einer Sache überhaupt erstmal Bedeutung zuschreiben, wie sogar diese Sache vielleicht erst herstellen. Beispiel Essen und Trinken. Uns interessiert nicht so sehr, was essen und trinken die Schweizer, was essen und trinken die Österreicher, was essen und trinken die Deutschen. Nein, wie sprechen wir über Essen und Trinken eigentlich heute, zum Beispiel in Deutschland? Wenn wir sagen, Essen und Trinken, ja, wie reden wir eigentlich über Essen und Trinken heute? Im Zusammenhang von Gesundheit beispielsweise, gesunde Lebensführung oder Essen und Trinken als ein Element, als ein Teil des Lifestyles, womöglich. Ne? Solche Verschiebungen, solche Dinge würden sicherlich die Kulturwissenschaften dann mehr interessieren. Ja? Und sie sagen, weil es ja um Diskurse geht, so argumentieren die Kolleginnen und Kollegen, haben wir eine ganz enge Verzahnung, ganz enge Verbindung von Sprache, Unterricht und Landeskunde. Aber, und das ist ihre Idee, sie wollen nicht einfach nur sprachliche Kompetenz fördern. Das, was wir kennen aus dem sprachlich und kompetenzorientierten Unterricht, ja, das wollen sie auch. Aber sie sagen, unsere Lernenden sollen befähigt werden, an Diskursen teilzunehmen, an Diskursen zu partizipieren. Und deswegen ist für sie ganz wichtig die Diskursfähigkeit, die Diskurskompetenz und die Partizipation. Das sind so ganz wichtige Begriffe in diesem Kontext. Nun, unsere Zeit reicht leider nicht aus, um jetzt genauer zu gucken, wie machen die das jetzt? Das wäre jetzt die nächste Frage. Wie macht man das konkret im Unterricht? Es gibt Angebote dafür. Es gibt noch nicht sehr viele
Unterrichtsszenarien und Lehrwerke. Aber ein Lehrwerk, das immer wieder genannt wird, ist aus dem Klett Verlag. Das ist dieses hier. Und Sie sehen, im Titel steht diskursive Landeskunde. Ein großes Kollektiv von Kolleginnen und Kollegen, die sich 2016 darüber Gedanken gemacht haben, wie man konkret diesen Gedanken der kulturwissenschaftlichen Landeskunde in den Unterricht transformieren kann. Ich habe noch aufgeschrieben, ein Name, wenn Sie das weiter interessiert, der in dieser Diskussion immer wieder genannt wird. Er ist sozusagen ja, der Erfinder, würde er vielleicht widersprechen, aber er ist so einer der wichtigsten Namen und Experten, die in diesem Zusammenhang immer genannt werden. Das ist Professor Dr. Klaus Altmaier vom Herder-Institut der Universität Leipzig, der seit vielen Jahren an diesem Thema arbeitet, der viele Veröffentlichungen dazu gemacht hat und der auch an der Entstehung dieses Lehrwerkes Mitreden sehr stark mitgearbeitet hat. So, das soll jetzt eigentlich schon mein Überblick gewesen sein. Sie sehen, es gibt keine richtige Konklusion. Also die Frage, was ist jetzt die Landeskunde? Ich wollte ein bisschen erst einmal mehr Fragen stellen als Antworten geben, aber das hilft uns ja vielleicht auch manchmal weiter. Es gibt einen sehr schönen Überblicksartikel in einem Handbuch zum Thema DAF und DATS von Hannes Schweiger. Dort ist diese ganze Diskussion auch noch einmal aufgeschlüsselt. Wenn Sie das interessiert, ich kann Ihnen das gerne als PDF auch zur Verfügung stellen, diesen Artikel. Dort findet man auch noch viele weitere Hinweise in der Literatur. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, freue ich mich sehr, sehr gerne. Ich habe eine Frage, bevor ich diese Frage stelle, möchte ich mit meinen Erkenntnissen, mit meinen Erfahrungen im Unterrichten solcher Disziplinen wie Landeskunde oder linguistische Landeskunde. Vor 10 Jahren war ich eine angehende Hochschullehrerin und ich hatte dieses Studienfach bekommen. Damals war das für mich ganz neu. Ich habe sehr viel Literatur darüber gelesen und jetzt habe ich Ihren Vortrag gehört und einige Klassifikationen für mich gemacht. So, für Translationslehre, für das Übersetzen ist eigentlich Landeskunde sehr wichtig, aber linguistischer Bestandteil darin soll sowohl intralinguales als auch extralinguales Wissen beinhalten. Also zum intralingualen Wissen meiner Meinung nach gehören die Erkenntnisse über Mundarten zum Beispiel in Deutschland und Sprachvarietäten. Das haben wir als fachspezifisches Wissen gelernt. Aber trotzdem brauchen die Studenten oder die Studierenden, besser gesagt, die Sprachkenntnisse oder Sprachkompetenzen, zum Beispiel in solchen Fragen wie deutsche Spezialitäten, geografische Erkenntnisse, kulturelle, auch historische, also das gehört zu der zweiten Ebene. Also dieses Wissen ist ganz weit und die meisten für verschiedene Tests, DAF zum Beispiel oder irgendwelche andere Prüfungen, brauchen sie dieses Wissen. Also die erste Ebene ist intralinguales Wissen in Landeskunde. Die zweite Ebene kann sein das Wissen als extralinguales Weltwissen, so können wir sagen. Und die dritte Ebene ist ganz in der Peripherie sozusagen. Dazu gehören diese aktuellen Erkenntnisse oder Ereignisse in der Gesellschaft.
Sie haben gezeigt 3 Bilder von Til Schweiger, von Wirtschaftsminister und auch dieses Baudenkmal Paulskirche. Und für mich war das zuerst die Motivation verdunkelt. Also nach ihren Erklärungen habe ich verstanden, worum es geht. Und in unserer Gesellschaft geht es um ganz andere Ereignisse. Und wenn wir mit den Texten in der Übersetzungslehre zu tun haben, brauchen wir dieses Wissen sowieso für das Kontextverstehen. So, für mich sind die 3 Grundbestandteile in diesem Fach, in dieser Disziplin Landeskunde. So. Das stelle ich mir vor. Und noch möchte ich über das kulturelle Transfer fragen. Jetzt sind viele Ukrainer in Deutschland und sie bringen die ukrainische Kultur in die deutsche Gesellschaft. Und spürt man das, dass die Deutschen irgendwelche kulturelle Besonderheiten aus der ukrainischen Kultur, zum Beispiel Vareniki oder sowas, Wyszywanka, der Tag der Wyszywanka war so die nationale ukrainische Tracht. Das haben wir gestern gefeiert. Ich weiß. Und wie ist das Benehmen so der Deutsche? Wie offen sind die Deutschen zu ukrainischer Kultur? Vielen Dank, Irina. Das war sehr informativ und eine sehr gute Ergänzung. Also ich möchte als erstes sagen, ich stimme Ihnen in allem zu, was Sie gesagt haben, gerade aus der Perspektive der Übersetzungswissenschaft. Das ist ja vielleicht auch noch einmal etwas Besonderes noch einmal, nicht? Wir können einmal sprechen allgemein über DAF-Unterricht, aber wenn wir jetzt noch eine noch speziellere Zielgruppe haben, nämlich Übersetzungswissenschaftler, dann haben wir noch einmal einen anderen Fokus und ich gebe Ihnen recht, dieses kognitiv-informationsbezogene, das hat seine Bedeutung, das ist wichtig. Ich würde es vielleicht noch so ergänzen, auch in meinem Unterricht, man kann es vielleicht so ergänzen, es kommt nicht einfach nur darauf an, das Wissen zu vermitteln, so wie aus einem großen Eimer auszuschütten, sondern auch die Studierenden zu befähigen, selber dieses Wissen zu finden. Also wo bekomme ich Informationen und wie kann ich die Informationen, die ich bekomme, einschätzen? Sind die relevant? Sind die nicht relevant? Sind die echt? Sind die nicht echt? Also, also der Umgang mit Informationen und mit Wissen, das Wissens- und Informationsmanagement ist vielleicht auch noch eine wichtige Kompetenz, die wir heute brauchen. Also da bin ich ganz auf Ihrer Seite, was Sie sagen. Ja, jetzt mit den Ukrainerinnen und Ukrainern in Deutschland, das ist ein schwieriges, das ist natürlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe natürlich auch Kontakt mit Ukrainerinnen und Ukrainern. Ich habe aber auch Kontakt mit Deutschen. Konkret Wyszywanka war gestern kein Thema. Ich habe aber auch niemanden mit Wyszywanka in Deutschland gesehen. Ich habe es im Internet gesehen, also sind wir wieder bei der Internetkommunikation. Und da habe ich auch Deutsche gesehen, einen deutschen Kollegen, der eine Wyszywanka angezogen hat, als Zeichen der Verbundenheit, der Solidarität, so etwas. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich, das wird etwas für die Zukunft sein. Ich glaube schon, dass man mehr über die Ukraine, man erfährt viel mehr über das Land.
Sie wissen, viele Deutsche wussten nicht viel über die Ukraine. Das ändert sich. Das ist ganz sicherlich so. Also einfach durch die tatsächliche Präsenz von Ukrainerinnen und Ukrainern, auch in den Nachrichten. Es gibt mehr Angebote. In den Buchhandlungen gibt es viele Bücher über die Ukraine, auch über die ukrainische Kultur. Also ich bin ganz sicher, dass sich das in Zukunft tatsächlich noch ausweiten wird. Ich würde es mir wünschen. Vareniki wären eine große Bereicherung für die deutsche Küche. Aber Quarktaschen gibt es auch. Ja, es gibt viele Sachen, den Borscht nicht zu vergessen. Ja. Ich habe einen Bekannten in Deutschland und der hat mich gefragt, ob das normal ist, in der Straße die nationale Tracht im Alltag zu tragen. Ich habe gesagt, dass jetzt sind wir sehr patriotisch gestimmt und die meisten tragen solche Kleider ganz im Alltag. So, nicht nur zum bestimmten Tag im Jahr, wie zum Beispiel in Deutschland Lederhosen und Dirndl, wenn Oktoberfest feiert, wenn man Oktoberfest feiert und so weiter. Ganz genau, das fiel mir auch gerade ein. Da sind wir auf einmal bei einem interkulturellen Vergleich, nicht? Ganz, ganz stark. Ne? Wie ist das eigentlich in Deutschland? Ne? Und Sie haben schon gesagt, tatsächlich, im Alltag, in manchen Regionen vielleicht, aber eigentlich brauchen wir einen bestimmten Tag. So eine Tendenz der Globalisierung. Ja, ganz genau. Das wäre jetzt schon eine kulturwissenschaftliche Perspektive schon wieder. Ja. Also Sie sehen, diese Perspektiven, diese Ansätze helfen uns vielleicht bei dem Sortieren, bei der Orientierung. Ja? So. Aber trotzdem geht es um kulturelle Identität der bestimmten Nation. Naja, okay, das würde jetzt, Herr Altmaier würde sagen, aber er ist nicht hier. Ihn können wir leider nicht fragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael. Any other questions from the participants? Ich würde nur ganz, noch one more question. Aber das ist so vielleicht keine Frage, ganz kurz. Ich glaube, was du gerade gesagt hast, Michael, also dieses Informationsmanagement, ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Im Sinne, dass Landeskunde, ich glaube, in keinem Fall dürfte es dazu kommen, dass Landeskunde irgendwie diese Stereotypen bekräftigt, das Stereotypenwissen. Also Landeskunde ist nicht über die Stereotype. Ich glaube, darin steckt die Gefahr, dass man also was du sagst, auch diese diskursive Landeskunde, dass man einfach, wie man darüber spricht, aber nicht was. Ja, also dieses Arrangement, das stilistische Arrangement. Ganz genau. Das ist, glaube ich, da hast du das noch einmal sehr gut zusammengefasst. Dieser Begriff der Stereotypen spielt eine große Rolle, gerade für die diskursive Landeskunde, weil man genau das nicht will. Ja? Natürlich will man über das Land sprechen, über Deutschland, über Österreich, Schweiz, aber man hat immer den Gedanken, keine Stereotypen wiederholen. Das ist eigentlich genau der Ansatz dabei. Oder zumindest entkräftigen, wenn solche überhaupt schon irgendwo im Kopf verankert sind. Ganz genau. Ja. Vielen Dank, Michael. Thank you so much. Yeah. And now let me ask our lecturer to hit the floor, and let me present Tatiana Ivanovna Sayenko from Nagoya University, Japan, with her speech. Please, Tatiana Ivanovna, welcome. Thank you very much, and good morning, good afternoon, maybe everyone. And first of all, I would like to thank the organizers of the conference, participants and guests for making this event possible. I will try to share my presentation. I hope it will work. And I guess you see it in a different format, but that's
like technically what I can show. So my presentation, I will try to be brief. I understand that we are running out of time. And the topic of my presentation is prosodic markers of implied evaluation in political rhetoric. This is the outline and a short introduction. Of course, evaluative intent has been studied, or evaluations in speech have been studied mostly on conversational interactions, in dialogues, in drama, and in most of the cases when they were studied in rhetoric, political rhetoric, the research was basically on lexical and grammatical level or descriptive level. Basically maybe in debates where the evaluations were more like obvious in speech. However, we cannot deny that evaluative or attitudinal intonation is one of the means to express speakers' emotional evaluative attitude, both in direct evaluations and in suggestive evaluations. In rhetoric, especially in ceremonial rhetoric, evaluative and expressive intonation is also used successfully. However, it is the extent to which it may be used and what means can be used is actually limited and determined by the genre of political speech. It's always genre determined, of course. So, for example, if you take a debate, then there is more freedom for evaluative kind of attacks and strong language. But in ceremonial rhetoric, persuasive, inspirational, official speeches, inaugural addresses, or foreign speeches by the elected leaders, it is less possible unless it's a war rhetoric. So that's why we can say that although it's a very strong instrument of public opinion construction and with which the speaker signals and imposes his evaluations, his associations and dissociations on the audience, and actually controls and modifies organized evaluated beliefs, he is not absolutely free. And as I said, unless it's a war rhetoric, the speaker, the national leader, tries to avoid abusive language. And they usually resort to suggestive evaluations. So the research objectives for this study were to define prosodic patterns that are typically used to highlight the contrast between positive, desirable, right, acceptable, and negative, undesirable, wrong evaluations in political speech. And we based our research on the assumption that prosodic structure of speech units is connected with the purpose they must achieve in the rhetorical argumentation, and that emotion, evaluation, and expression are foreign to the world of language and are born only in the process of its live usage in a concrete utterance. This typical generic expression can be regarded as the world's stylistic aura. So a research method. Of course, we used communicative, pragmatic, and experimental phonetic analysis of the original audio and video recordings of the evaluative utterances from 6 political addresses by Franklin Roosevelt, Harry Truman, John Kennedy, Ronald Reagan, George H.W. Bush, and George W. Bush.
because we believe, and actually we agree with the other researchers, that evaluative intent is expressed, or its expression is determined by the genre and structure of the text. So we can talk about evaluations of self and others and opponents as positive and negative. Basically, the message that is transferred is positive should be strength, confidence, pride, and admiration, and negative weakness, fear, shame, and condemnation. These positive and negative evaluations cannot be used through all the speech, like some inaugural address or foreign speech. They have their own their specific location. For example, positive, based on our research, positive evaluations occur in introduction, identification, restoration of confidence, restoration of moral principle and values, and inspiration parts of the speech. Negative evaluations are most common for the parts problems, restoration of moral principles and values, and motivation. Out of the basic 7 parts of the structure of political speech. So positive and negative evaluations, as I said, in presidential addresses, of course, may be direct and suggestive. And they can be directly expressed only in war rhetoric, quote unquote, Cold War rhetoric. We can see direct, of course, direct evaluations may be in any kind of rhetoric, ceremonial and persuasive and peaceful rhetoric, positive ones, but direct negative ones may occur and usually occur only in war rhetoric, when there is some confrontation, hot or called military or ideological. So direct positive evaluations, maybe, for example, it is strong in George W. Bush's speech because it is right. For example, we can and will resolve the problems. The Netherlands is our old friend. Basically, with maybe deceleration of tempo, every word is stressed emphatically, and with mid-falling tones on the last syllable. It's like hammer strokes are used on each word of the evaluative message. Direct negative evaluations like deceit and mockery, tyranny, the deceit and mockery, tyranny, that false philosophy is communism, those who foolishly thought. There, we will not analyze them in this presentation because we don't have much time, but they're used basically by, here there are examples from John Kennedy's speech in Western Berlin, and Truman's speech about communism, which we will analyze later, but with suggestive evaluations. Suggestive positive evaluations, again, for the insiders, evaluations, positive evaluations are only for the insiders, and negative for outsiders, opponents, or enemies, whatever. Suggestive positive evaluations may be like Civis Romanus sum, ich bin ein Berliner, democracy, unwilling to witness or permit, let freedom reign. We will analyze these examples later. And suggestive negative may be like communism, das Kapital, let them come to Berlin, lass sie nach Berlin kommen, and so on. So
let's look at prosodic markedness of phrases in foreign language speech, when the speakers actually use a foreign language to identify or disidentify themselves with the carriers of the language, with the speakers of that language. So a positive evaluation in John Kennedy's speech, Ich bin ein Berliner, in 1963, he flatters the citizens of West Berlin or West Germany, and he compares them with Romans, ancient Romans in greatness. 2,000 years ago, the proudest boast was Civis Romanus sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is Ich bin ein Berliner. Well, I know that those who know German will be kind of surprised with this ein, but you know the story about the ein Berliner, which is a mistake, but we still like it. So raised voice, stress on each word, like hammer-like strokes of to intensify, to emphasize the message and to make it sound bright and noble and proud. Something like Civis Romanus sum. It's like with pride, and of course it is supported by gestures and mimics, which we're not discussing here, but of course it's obvious in the video. And next, George H.W. Bush, in his remarks to the residents of Leiden in 1989, uses, again, tries to speak in German, but with negative evaluation of the, like Marx theory, Karl Marx theory. The university where the lessons of free market are replacing the old teaching of, and he says, das Kapital. He emphasizes every syllable of the word, and like with negative intent, mocking, using special like descriptive or in fact timbre of voice, narrowed range of speech, and with the frequency from 220 to 180 to 30 hertz, and at low level, slow tempo, just dividing this title, the title of Das Kapital, to Das Kapital as something really very negative, with the aspiration on k, p, t. He makes it sound actually negative. If you listen to his speech, you will understand what I mean. Evaluation of self. Now we move to the evaluation of self as strong and confident. This may be in any type of rhetoric, in the wartime, in the peaceful time, as flattery or identification of the nation, actually, when the president refers, or the leader refers to the nation, and with his confidence and confident message, he tries to impose that confidence on all the nation. Franklin Delano Roosevelt in 1933, in his inaugural address, highly evaluates the nation that was in depression and of course not sure of the tomorrow, but the message was very confident. This great nation will endure as it has endured, will revive and will prosper. And he uses lifted voice level
and rising tones or mid-rising tones for this not only confidence, but uplifting of the mood of the nation and showing the pride of the nation. Ronald Reagan is doing similar thing, underlying and the strengths of the nation and all possibility to solve all the problems. In his speech, we can and will resolve the problems. Again, he is using here this stress, emphatic stress on several words with mid-falling intonation and decelerated tempo. We can and solve and will solve the problems which now confront us. And after all, why shouldn't we believe that? And here, this is very interesting. He uses some dreamy voice timbre and low pitch, but dreamy voice timbre to project satisfaction and pride. We are Americans. Here, mid fall level tone. We are mid-fall level and Americans fall level. And actually it resembles the words from the song, America the Beautiful. Evaluations of self as strong and confident. This is another interesting example of how politicians, leaders actually deliver the message of strength to the nation and maybe impose that feeling of confidence and strength. My fellow citizens, for the last 9 days, the entire world has been for itself, has seen for itself the state of our union, and it is strong. So George Bush in 2001, after the attack, imposes this feeling of confidence and is telling the nation about the strengths. Actually, it was one of his most successful speeches and one of his most successful messages in his oratory. And he actually did it right. He said, and it is strong. Maybe the intonation marks here do not actually show all the details of intonation because of the technical problems of just showing them, but it is strong, and it is strong. Again, deceleration of tempo, stress on each word, and mid-falling tone, nuclear tone. Just pay attention to this, it is strong. Jimmy Carter, in his speech on energy and national goals in 1979, uses a similar evaluation of self as strong and confident, the same Bush and Carter. But the same message doesn't work. I mean, the same verbal message really doesn't work because the increase in intensity, soft voice, and soft and weak kind of voice makes the message very weak and contrastive to the intention of the speaker. He says something like, we are strong. We can regain our unity. We can regain our confidence, and no one believes him. Instead of saying like, and we are strong, he would say, we are strong. And being maybe one of the best people and most educated leaders, he couldn't deliver the message of strength, not verbally, because the words are fine, but with his sound and intonation and prosodically. And prosodic contrasts in the identification of opponents, and here we also have a case of suggestive evaluation. I think with Jimmy Carter, this weak positive evaluation was no suggestive, suggestively intended to be positive, suggestively it was negative.
But here, Harry Truman, in his inaugural address in 1949, during the Cold War already, evaluates communism as a negative thing. Of course, there was there are more evaluations in the text of the speech about communism and communists. But he says that false philosophy is communism. Again, this k, aspiration on k, and making it sound really not only mocking, just with mocking temper of voice, it sounds like an attack. That false philosophy is communism. Although he uses here this emphatic stress on each word, false is actually negative. So the strength is on false, which is direct negative evaluation. But I'm talking about the communism. Communism is just kind of neutral. In John Kennedy's speech in Berlin, he also talks about communism and communists, but he doesn't use any suggestive negative evaluation on the word communist. He said, there are some who say we can work with the communists. Let them come to Berlin. But here we definitely hear the suggestive negative evaluation, strongly negative evaluation of communism. That false philosophy is communism. And then he continues, it's like communism is based on the belief that people are so inadequate. Communism is based on the belief. Democracy is based on the conviction. So there is contrast in prosodic contrast on the level of melodic level, even so communism is pronounced within a lower range and a lower level and narrow range, lower level, let's put this way, lower level. Democracy is at a higher level. And that makes it sound brighter, lighter, less kind of negative with higher vibrations. So communism is based on the belief. Democracy is based on the conviction. So although these terms are kind of neutral, they may be loaded or reloaded with either positive or negative evaluations. So basic results, of course, not going into the details because there are more of the details, of course, that prosodic markedness of evaluation is, we can say that positive, and we contrast positive and negative, pitch will be higher in positive, lower in negative. Tone in positive will be high level, high rising, mid level actually too. With negative, low level, low fall, mid fall. Intensity 75, 80 decibels, and I mean, there is no marking on the level, like pronounced or obvious marking on the level of intensity. But as for the timbre, tone and timbre, pitch, tone, melodic component and timbre, with positive would be light, maybe dramatic, like we are Americans, or solemn, like hier will das Romane Sum, or Ich bin ein Berliner. And negative will be dark, mocking, communism, Kapital, das Kapital, and so on. As for the prosodic markedness of the speaker's projected identity, and being the leader of the nation, he actually imposes this identity on all the nation. Intense for strong and confident or weak sound of the message, intensity will be different. There will be a marker, intensity will be a marker of the contrast. Intensity, for example, will be 75, 80, with weak ones, 50, 60 decibels. And timbre, of course, positive or confident will be solemn, resonant, strong, and
weak message of strengths, and confidence will be softer. Of course, more detailed contextual analysis of the role of verbal and non-verbal means of expression could help understand how words acquire, enhance, and lose the power to control public attitudes, opinions, and identifications. And of course, more research, which is all available and in like following speeches, especially in modern rhetoric, of course, can add to the understanding of the prosodic markers of evaluated, of applied evaluation or evaluative intent. And also the role of media in enhancement of evaluative messages may be very important, and the rhetorical effects of positive, negative, evaluative rhetoric can also be studied, because of course political rhetoric and evaluative intent of the leader then is reflected not only in the public opinions, but in international confrontations. It may be imposed on groups of insiders, outsiders, and actually this evaluative intent may change in different times, in different contexts. For example, Franklin Roosevelt's rhetoric during the World War II was different from Harry Truman's rhetoric in the time of the Cold War. Winston Churchill's rhetoric at the beginning of World War II and during the war was different from his rhetoric during the Cold War, and so on. So I hope I didn't take too much time. There are some references, not all of them, of course. Thank you very much for your attention. If you have any questions, you may ask me. Thank you so much. So yeah, I believe we have a question from Michael. Oh, okay, just phrasing. Yeah. I had a question, but Tatiana Ivanovna has already started answering that question. So do you believe, or from your experimental experience, can prosodic patterns of rhetorical influence and evaluation change depending on the period of the active work of a definite politician? Like you mentioned, the rhetoric of Churchill during Cold War period and well, peaceful period of his life. The same can be traced and compare rhetoric of the present day politicians. As you say, yes, it does influence the public opinion and it forms maybe the general politics. Yes, thank you. Thank you very much for that question that I partially answered. And media, it affects media, it affects all the context and intermediate context of the time, because political leaders, actually different people may affect nowadays through the internet, but political leaders are not just in kind of individual actors. They represent the opinion kind of and the stand of all the nation. That's why their rhetoric is very important. And the intonation and suggestive intonation is very important because we can read through between the lines. Sometimes it really doesn't matter what they say, we understand how they say it. And of course, gestures and mimics also matter because there may be cognitive dissonance between what you say and how you sound. Exactly. Yes. Yes. We are exposed to intonation and the influence of the complex verbal and verbal interaction. You cannot do it in the effective way. Thank you so much. And we have Valentina also had a question, please. Okay.
Thank you so much for your absolutely amazing talk. I found lots of common issues with actually my research and my talk. And so I always knew that phonetics is something, some material thing that can prove our considerations about like written talk. I would like to ask you, how much do you think is there the intonation that is given off by the speaker and by his or her intonation in oral communication, and how much is there that we consciously give to our interlocutors? So how, I mean, what is this balance of intonational information or prosodical information that we intentionally want to be perceived, and we just give off unintentionally or unconsciously? Right. Thank you. Thank you very much for this question. Very interesting. Well, it depends upon the acting skills of the speaker. For example, Ronald Reagan believed in what he said, and he actually was very effective in rhetoric. But the messages he transferred were limited to his nature. Actually, that's why the speakers usually, even if they have speech writers, they usually add the touch, the most effective parts, they add themselves. Like John Kennedy added "Ich bin ein Berliner," and he asked his interpreter, and that interpreter didn't correct his ein. Yes, the best is to match the nature, the real thoughts, the real feelings with the message. The most effective and the most successful speeches actually were sincere. When there is a message and then the speaker delivers the message and he sincerely feels it. And although he may restrain his emotions, of course, control them and avoid abusive language like John Kennedy. But when he heard this crowd, this sea of people who chanted Kennedy, Kennedy, he could speak extemporaneously almost, because he was overwhelmed by those emotions. Can we do it just being indifferent to all this, speaking, I don't know, on Zoom? I don't think so, right? Unless you are acting, because you have to really feel it. If you don't feel it, some people will notice it. In your gestures, in your mimics, it will be obvious. Some people don't notice, and they can just read the text and it's enough for them. But even when you read the text, different people will read different messages depending upon their internal voicing. Your question was how much the speaker can send unwillingly, right? And how much he can send when he wants to send it. Jimmy Carter was not really good he was a very nice person, very kind and very soft. His nature was not like a nature of a fighter. He was very intelligent. He had PhD, I guess, in physics or something, a very intelligent person, but he was very soft. He said, we are strong. It was different even from George Bush, W. Bush, because he actually could do it, and we are strong. You have to have internal, to send the message of confidence, you have to have it in your soul. To act as a hero, you have to be either a good actor or be like the heart of a hero. So not every message, not every evaluation of self can be actually successfully not imposed, delivered. But as for the negative and positive evaluations, some people just don't abuse anyone. And then they don't use direct, of course, evaluations like
like Mr. Lavrov is using in his rhetoric, but he's not the president, but still it's not acceptable in international relations. But you have to have that aggression in you, or you have to have indignation. You have to have it as a weapon, and or maybe some artistic talent. Something is controlled if you're a good actor. Many things are not controlled. It's against your nature. Sometimes what is interesting that it was in another, of course, topic on another topic. You remember, everyone knows we will fight on the beaches, and so we will never surrender, right? The only person who did it right in imitation was Boris Johnson. He said, we will never surrender. The actor, the wonderful actor in the movie said, we will never surrender. This is not the message of strength. This is an emotional message, but not of strength. So it's like, you have to believe what you have to feel it, and then the message will be yours. It's better to write your own message. Thank you so much. Any questions? Petrina, you had a question? No? Sorry, I had a question, but it was sort of similar to Vala's, Valentina Antonovna's, and partially I got the answer from Tatiana, but still, just because of, out of curiosity, we know that there is a team of speechwriters for any president or any big political figure, but are they, well, I understand that it's a matter of sincerity and nature, etc. But still, do you know anything from behind the scenes? Are they trained in rhetoric by anyone or not? That it's only the matter of their talent, natural talent, sincerity, etc. And is it necessary to be trained? Very, very good question. Thank you very much. Olga Petrovna, you always can ask very interesting questions. And it's nice to have people who ask good, interesting questions, because it gives inspiration and development of the thought. And it really creates a very good atmosphere. I'm grateful to all of you for your wonderful, very interesting questions. I'm sure that the speech writers, journalists, or whoever was, not only, but they studied the theory of rhetoric. Rhetoric is a science and art of speaking well. So the art is creation of the speaker, and it cannot be written for anyone. But the science can be studied. For example, Winston Churchill had a speechwriter, and he wrote a lot about him, very, very interesting. And although the speechwriter wrote basically for John Kennedy, he also had a speechwriter, maybe several speechwriters. But what we remember was added not by the speechwriter. And what we remember, even when it was added by the speechwriter, was a little bit changed. For example, like Churchill changed, like, we will fight, we will do, not like we will fight on the beaches, on the fields, we will fight on the, just he added repetitions and other things. It's almost like poetry. It's this type of talent. And definitely the speechwriters are patriots of Ukraine, very good patriots of Ukraine, because they actually, the messages are very, very good. And this is important. How great the rhetoric is not only in the message. I mean, everything is right. Yes, I agree, I agree, I agree, right? But also in something memorable that is unique for the speech. Okay, thank you. Mm-hmm. Thank you.
So I believe we have no more questions. So thank you all the guests, all the speakers for these insightful topics. And now all the participants are welcome to join the workshop that will be kindly presented by Uta Zeelwaard-Heer, professor of the German Institute, University Anhalt, and she will tell us about the toolbox for machine translation post-editing. So please, you can join via the link that is present in the program for the conversation. And afterwards, please be sure to come back for the sections, right, for the after the workshop section discussions, depending on your topic of interest. The links are also provided in the program. So welcome. Thank you so much. Yes, just to remind everybody that the Book of Abstracts is on its way. We are still waiting for the ISBN to be the Book of Abstracts to everyone, and it will be posted on our website. Thank you so much to everybody who joined for the plenary session, and let us continue our work at workshop and then discussions. So see you. Thank you. Thank you very much. Дякуємо. Thank you. Дякую.